المستمعين مع كافة الهيئات والمنظمات للاستفادة من تجاربهم ودعم المنظمة في خطواتها القادمة مشيئة الله. شكرا جزيلا. الموضوع التالي هو مشروع جدول الأعمال ومشروع برنامج عمل الاجتماع الوزاري في الجمعية العامة، والذي سيعقد على المستوى الوزاري إن شاء الله يوم غد. أمامكم مشروع الجدول وبرنامج العمل للنظر والاعتماد تمهيدا لعرضه على الاجتماع الوزاري يوم غد مشيئة الله. الموضوع التالي هو مشروع قرارات الجمعية العامة. سوف أستعرض معكم 16 قرار وهي موجودة أمامكم للإحاطة. وأشكر الدكتور عميد أنه غدا سيكون الاجتماع الوزاري يبتدئ الساعة 9 صباحا لظروف أصحاب المعالي الوزراء، ونأمل أن يكون الحضور قبل نصف ساعة حتى نتمكن من البدء والانتهاء حسب الجدول الزمني. سوف أستعرض 16 قرار بصورة سريعة وهي أمامكم. القرار الأول الشكر والتقدير نيابة عن الدول الأعضاء وأمانة المنظمة الأمن الغذائي للمملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين على استضافة أعمال الدورة الثانية. القرار الثاني سمعون صوتي ولا؟ القرار الثاني هي مذكرة شكر وتقدير لأعضاء الدول المشاركة وإدمانة المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي لدى حكومة كازاخستان. القرار الثالث انتخاب رئيس ونائب رئيس الجمعية العامة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي IOFS. وللإحاطة أي مندوب يرغب بإبداء أي ملاحظات يطلب مني التوقف لإبداء ملاحظته على القرار، أو بعد ما ننتهي من قراءة القرارات يمكن للجميع إبداء أي ملاحظات يجدونها. القرار الرابع انتخاب رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي IOFS. والقرار الخامس تعيين المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي سيد يرلان. القرار السادس الموافقة على التقويم العام للأحداث. القرار السابع إعداد السياسة العامة للIOFS وبرنامج العمل العام وطرق تنفيذه والموافقة على السياسة المالية. القرار الثامن اعتماد الهيكل التنظيمي المؤقت وقائمة الوظائف في أمانة IOFS. القرار التاسع اعتماد شعار المنظمة. القرار العاشر اعتماد جدول المساهمات الإلزامية المقدرة للدول الأعضاء. القرار الحادي عشر اعتماد ميزانية IOFS للفترة من 2020 إلى 2022 وتعبئة الموارد ضمن المساهمات الخيرية أو التبرعات. القرار الثاني عشر تقرير عن خطة العمل لمدة 5 سنوات القادمة تم تبنيها من قبل الجمعية العامة للIOFS الدورة الأولى. القرار الثالث عشر إعداد البرنامج الاستثماري للIOFS عن طريق برنامج العمل لمدة 3 سنوات. القرار الرابع عشر الحد من الخسائر ما بعد الحصاد وتفعيل التعاون B2B عبر الحدود من خلال تأسيس جمعية تجهيز الأغذية الإسلامية. القرار الخامس عشر بشأن الموافقة على وضع المراقب.
16 بشأن مخطط الجمعية العامة للاجتماعات السنوية المنعقدة. موعد ومكان عقد الجمعية العامة الثالثة للIOFS. في حالة موافقة على هذه سوف تعرض غدا إن شاء الله على اللجنة الوزارية للاعتماد. وفي حال وجود أي ملاحظات أرجو عدم التردد في المداخلة. من فضلك سيادة الرئيس. تفضل. مصر. مصر. بالنسبة لتعيين المدير العام. نعم. هو التعيين بس كنت عايز أسأل كل كم سنة، وهل ده بيبقى تعيين ولا يعني كنوع من أنواع الانتخاب من قبل الدول الأعضاء؟ وهل ممكن نتبنى موضوع اللي هو الخاص بنعمل روتيشن مثلا ما بين المديرين كل 5 سنوات أو 4 سنوات؟ هل هناك إمكانية في ذلك؟ نعم. هو مدة الإدارة كل 4 سنوات، ويمكن للدول الأخرى التقدم بمرشحها خلال ذلك الفترة. تمام. بالنسبة لي الهيكل التنظيمي. نعم. احنا الحقيقة كمصر مهتمين ان احنا نبقى متواجدين في الهيكل التنظيمي للمنظمة. يعني كنت عايز أسأل البروسيس أو الخطوات اللي بتتم، هل ده بيتم من خلال إعلان من المنظمة للدول الأعضاء، ولا بيعرض على اجتماعات الجمعية أو أعضاء اجتماعات شبيهة بالاجتماعات دي، ولا بالضبط السيستم؟ كنت عايز أعرف السيستم. هذه محيلة السيد يرنان للإجابة على الهيكل التنظيمي. والجزء الأخير بقى المساهمات اللي هي قدامنا ده، دي خلاص النهائية، مساهمات الدول. شكرا جزيلا. So thank you very much, dear brother. Just to answer your questions, first question for regarding appointment of Director General. It's going according to the statute of Islamic Organization for Security. The General Director could be appointed for 4 years, and also his term could be extended. It's just the decision of the member countries. This is the answer for your first question. Second question is for the structure. You ask us to be part of this organizational structure. Of course, as I already told to you, that our organization is open for all professionals from all member countries. So we will consider all vacancies, and as you already understood from our investment program, we are going to establish some very important institution for Islamic Ummah with regard to strengthening food security in our countries. So of course, Egypt can heavily contribute to this process, and we are ready to consider any of your proposals. وندعو كذلك الجانب المصري تقديم إذا كان هناك أي رغبة في المشاركة أنه التقدم لأمانة المنظمة. شكرا فندم. تفضل. Assalamu alaikum. My name is Nasr Adamu. I'm representing Nigeria. I'm here to sign the status, but according to what you read through the program, there is no place for the signing of the status. So can I know where we are going to come in at the signing ceremony? Thank you. Yeah. So it's included. It's included tomorrow. Yeah, it's included in the program. This one.
Yeah, signing ceremony is there. 9 Yeah, it's 10:15. 10:15 tomorrow. شكرا جزيلا. ننتقل إلى البند قبل الأخير، وهو تقرير اجتماعات كبار المسؤولين، وسيقدمه السيد يرلا. The new one? Okay. Thank you, Chairman. So the Secretariat has prepared the draft report on senior official meeting, which continued and started yesterday, continued for today. So let me read this report. The senior official meeting of the Second General Assembly of the Islamic Organization for Food Security, here and after is SOM, just shortly SOM, was held in Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia on 27-28 August 2019. This meeting was attended by delegates of IOF's member states, OE's member states, representative OIC institutions and international organizations, as well as the private sector entities. The list of participants is attached to the report as Annex 1. Opening of the senior official meeting. First, the meeting commenced with the recitation of verses from the Holy Quran. Second, Mrs. Gulmira Isayeva, the Vice Minister of the Ministry of Agriculture of the Republic of Kazakhstan, in her capacity as outgoing chairman of the first session of IO General Assembly, gave a welcome speech and supervised the adoption of the agenda and work program of the SOM. She also concluded the election of the SOM Bureau as follows: Kingdom of Saudi Arabia, Chairman; Republic of Tajikistan, Vice Chairman; Republic of the Gambia, Vice Chairman; and Republic of Kazakhstan, Rapporteur. 3. His Excellency Engineer Ahmed Fares, the Governor of the Saudi Grain Organization, Vice Minister of the Ministry of Environment, Water and Agriculture of the Kingdom of Saudi Arabia, in his capacity as the Chairman of SOM, delivered his speech and assumed direction of the session. The progress report on activities of IOF's Secretariat. Mr. Irlan Baydoulet, the IOF's Director General, presented a progress report on the activities of the IOF Secretariat since the last General Assembly. Report of Third Executive Board of IOFs. The report of the Third Executive Board of the IOFs, which was held in Nur Sultan, Kazakhstan on July 3, 2019, was presented on behalf of the Chairman of the Executive Board, Engineer Abdulaziz bin Abdulrahman Al-Quwaish, by Acting Director General of IOFs, the member of Executive Board, Irlan Baydoulet. Election of the new Director General. The meeting agreed to recommend to the General Assembly the election of Mr. Irlan Baydoulet, a national of Kazakhstan, as the new Director General in line with the statute of the IOFs. Election of the Executive Board. SOM also agreed to recommend the constitution of the Executive Board as follows: 1. Kingdom of Saudi Arabia. 2. State of the United Arab Emirates. 3. Republic of Turkey. 4. People Republic of Bangladesh. 5. Burkina Faso. 6. Republic of the Gambia. 7. Republic of Kazakhstan, and Director General IOFs as non-voting member. The meeting also listened to presentation of IOF Secretariat and CESRIC on the database. On the database on state of food security in OIC member states. Similarly, the meeting discussed the proposals and endorsed the draft resolution on the following projects and programs, namely, first, Regional Food Security Reserve and establishment of Grain Fund, reducing post-harvest losses and activating B2B cooperation through establishment of Islamic Food Processing Association. 3. Elaboration of IOF's 3 years investment program.
Point 9, the meeting reviewed the presentation by the Director General on the various administrative, budgetary, and establishment matters as recommended by Executive Board and endorsed the draft resolution submitted there. Point 10, observer status. The meeting reviewed and accepted the application for observer status in IOS by the following institutions. First, International Center for Biosaline Agriculture, IGBA, Dubai, and Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel, SILS in Bamako. 11, venue and date of the Third General Assembly. The meeting agreed to adopt the draft resolution requesting the Director General to liaise with the Member States on the venue and date of the Third General Assembly. Next, a draft resolution, draft agenda, and draft work program of ministerial meeting. The meeting reviewed and finalized the draft agenda, draft work program of the ministerial session of the General Assembly, as well as draft of the resolutions, along with their annexes and the report of senior official meeting of the Second General Assembly. Vote of thanks. The meeting expressed gratitude and appreciation to the government of Saudi Arabia for the warm reception and excellent arrangement made for the senior official meeting. It also expressed its thanks to the chairman for his leadership and wisdom in steering the senior official meeting. The meeting also commended the Director General and officers of Islamic Organization for Security Secretariat for the excellent preparations and arrangements which facilitated the success of the meeting. Issued in Jeddah 28 August 2019 and adopted. Thank you. شكرا جزيلا سيد إيرلان. وسيقرأ هذا النص إن شاء الله بكرة على غدا على الاجتماع الوزاري. البند الأخير وصلنا لنهاية اجتماع كبار المسؤولين التحضيري للدورة الثانية للجمعية العامة. وباسمي وباسم المنظمة نشكر جميع المندوبين الذين شاركوا بنشاط في أعمال هذه الدورة، كما أثني أيضا على المدير العام وفريقه من الأمانة لتعاونهم ودعمهم مسهل الاختتام الناجح للاجتماعات. كما لا يفوتني أيضا أن أعرف عن خالص شكري لموظفي المؤتمر جميعا والمترجمين الفوريين وكل من ساهم في إدارة هذه الجلسات بشكل ممتاز. وأود التأكيد فقط أن سيكون هناك ورشة العمل منتجي الأغذية بعد هذه الجلسة مباشرة، فندعو من يرغب بالمشاركة التفضل بالبقاء بهذه القاعة. وأكرر التأكيد على اجتماع يوم الغد، فقد وصلتنا الآن عدة رسائل بالتأكيد على الاجتماع سيكون الساعة 9 صباحا، ونرغب من الجميع المندوبين والأعضاء التواجد قبل هذا الموعد بنصف ساعة لنستطيع أن نفي بالموعد المحدد ونختتم اجتماعاتنا إن شاء الله يوم غد حسب المواعيد المقررة. شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الدائرة